Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Vâng, đằng sau mỗi sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày ý, là cả một chuỗi cung ứng toàn cầu, và nó được vận hành bởi những cỗ máy khổng lồ đấy. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một trong những cỗ máy đó đột ngột ngừng hoạt động? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về tư duy của những kỹ sư, những người thầm lặng đảm bảo rằng huyết mạch thương mại toàn cầu này không bao giờ ngừng chảy. Thử tưởng tượng kịch bản này xem, một chiếc cần cẩu hàng hóa khổng lồ đang hoạt động thì bỗng dưng gặp sự cố. Hàng hóa thì hư hỏng, cả chuỗi cung ứng đình trệ và thiệt hại có thể lên đến hàng triệu đô la. Câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm đây? Và câu hỏi này thật ra nó không chỉ là để tìm người đổ lỗi đâu, mà nó chính là nền tảng đã đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho cả một hệ thống khổng lồ phía sau. Vâng, và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Trên một con tàu, về cơ bản ấy, có một sự phân chia rất rõ ràng. Một bên là những người vận hành máy móc, và bên kia là những người bảo trì chúng. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu ranh giới trách nhiệm này bị xóa nhòa? Hậu quả, phải nói là có thể cực kỳ thảm khốc. Ok, vậy là chúng ta có hai đội ngũ chính nhé. Đầu tiên là bộ phận bong. Họ là những người trực tiếp cầm lái, vận hành máy móc. Rồi đến bộ phận máy. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo cỗ máy đó luôn ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo nhất. Hai vai trò này rất khác nhau, nhưng lại cùng chung một mục tiêu duy nhất. Đó là mọi thứ phải vận hành thật trơn tru. Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu ranh giới này nó mờ nhạt đi? Rất đơn giản, việc bảo trì sẽ bị bỏ sót, rồi người ta sẽ đưa ra những giả định nguy hiểm, kiểu tôi tưởng anh làm rồi chứ. Và bùm, khi sự cố xảy ra mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Đó chính là lý do tại sao việc phân công trách nhiệm rõ ràng nó không phải là chuyện giấy tờ quan liêu đâu, mà nó chính là nền tảng của sự an toàn và độ tin cậy. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ một ví dụ rất thực tế, một chiếc cần cẩu hàng hóa. Với đa số chúng ta, nó có lẽ chỉ là một công cụ để nâng và hạ hàng thôi, đúng không? Nhưng đối với một kỹ sư, đó là cả một hệ thống cực kỳ phức tạp với những bí mật của riêng nó. Người vận hành ấy, họ sẽ nghĩ về việc làm sao để nâng và hạ hàng hóa một cách chính xác. Nhưng một kỹ sư thì lại nhìn cỗ máy đó như một cơ thể sống. Vậy câu hỏi là, họ đang theo dõi những dấu hiệu sinh tồn nào của nó? À, đây rồi. Đây có thể coi là hệ tuần hoàn của cả cỗ máy. Một kỹ sư giỏi, họ không chỉ quan tâm xem máy có chạy hay không đâu. Không, họ theo dõi sức khỏe của từng bộ phận một, từ trái tim là bộ nguồn thủy lực, cho đến các mạch máu là hệ thống đường ống. Đây thực sự là một sự giám sát ở cấp độ vi mô. Và đây chính là điểm khác biệt mấu chốt giữa một chuyên gia và một người bình thường. Chuyên gia không chờ đợi sự cố xảy ra rồi mới hành động. Không, họ chủ động tìm kiếm những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất. Một rung động bất thường, nhiệt độ chỉ tăng nhẹ thôi, hay thậm chí là một giọt dầu bị rò rỉ. Những thứ này trông có vẻ nhỏ nhặt, nhưng đối với họ, đó chính là những lời thì thầm của một thảm họa sắp ập đến. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc của toàn bộ câu chuyện này. Hóa ra là hầu hết những cỗ máy phức tạp mà chúng ta đang nói đến, chúng đều có chung một điểm yếu cốt lõi, có thể gọi nó là gót chân Achilles của chúng. Cứ hình dung thế này, hệ thống thủy lực nó giống hệt như hệ tuần hoàn trong cơ thể chúng ta vậy. Nó chính là nguồn sống của cỗ máy, và sức khỏe của nó, thật đáng kinh ngạc, lại chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố, nghe có vẻ rất đơn giản. Thứ nhất, dầu phải sạch, và thứ hai, nhiệt độ phải ổn định.
Chỉ vậy thôi. Câu nói này, nó thực sự gói gọn toàn bộ vấn đề. Nó biến một vấn đề kỹ thuật phức tạp thành một khái niệm cực kỳ dễ hiểu. Nói cách khác, nếu chúng ta kiểm soát được hai yếu tố này, thì chúng ta đã kiểm soát được phần lớn rủi ro rồi. Vậy câu hỏi tiếp theo là, làm thế nào để quản lý tất cả sự phức tạp này một cách hệ thống và nhất quán? Vâng, câu trả lời nằm ở một bộ khung, một framework đơn giản đến bất ngờ. Nó được thiết kế để mang lại trật tự cho sự hỗn loạn. Chúng ta hãy cùng đi qua từng bước nhé. Đầu tiên là power, tức là nguồn lực, động cơ và bơm có khỏe không? Tiếp theo là pressure, áp suất, hệ thống thủy lực có ổn định không? Thứ ba, pipes hay đường ống, có rò rỉ ở đâu không? Hệ thống có còn toàn vẹn không? Thứ tư, protection, sự bảo vệ, các hệ thống báo động, các khóa an toàn, chúng có hoạt động tốt không? Và cuối cùng, quan trọng nhất là particles, các hạt bẩn, phân tích dầu xem có hạt kim loại nào cho thấy sự mài mòn từ bên trong không? Chỉ với 5 chữ P này thôi, danh sách kiểm tra đơn giản này đảm bảo không một chi tiết quan trọng nào bị bỏ sót. Nhưng mà cái khung 5P này không chỉ đơn thuần là một danh sách kiểm tra đâu. Nó đại diện cho cả một triết lý quản lý lớn hơn nhiều. Đây là lúc chúng ta chuyển từ việc chỉ quản lý máy móc đơn lẻ sang quản lý cả một hệ thống. Trong ngành kỹ thuật, chiến lược này có một cái tên chính thức, đó là giám sát tình trạng hay condition monitoring. Và nhấn mạnh rằng nó không phải là về việc sửa chữa những thứ đã hỏng, hoàn toàn không, mà nó là về việc dự đoán và ngăn chặn sự cố trước cả khi chúng có cơ hội xảy ra. Có một câu nói của một kỹ sư rất hay thế này. Với một kỹ sư 2, phân tích dầu là công cụ để nhìn thấy hỏng hóc trước khi nó bắt đầu gây ra tiếng ồn. Câu nói này thực sự rất mạnh mẽ, đúng không? Nó cho thấy cái sức mạnh gần như là tiên tri của việc giám sát tình trạng. Thay vì đợi đến khi máy móc bắt đầu kêu cứu bằng tiếng ồn hay rung động, thì các chuyên gia đã lắng nghe được những dấu hiệu âm thầm nhất thông qua việc phân tích dầu. Đó chính là sự khác biệt một trời một vực giữa phản ứng và tiên liệu. Như vậy, đến cuối cùng, chúng ta có thể thấy vai trò của một kỹ sư không chỉ là về máy móc, mà nó là về việc quản lý cả một hệ thống lớn. Nó đòi hỏi phải có sự giao tiếp, có tài liệu hóa cẩn thận, và quan trọng nhất là phải có một tư duy luôn đi trước sự cố một bước. Và tất cả những điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Một kỹ sư giỏi nhất là người làm chủ máy móc hay là người làm chủ các hệ thống? Bởi vì chuyên môn thực sự không nằm ở việc biết cách sửa một cái bơm khi nó hỏng, mà là ở việc xây dựng một hệ thống để cái bơm đó không bao giờ có cơ hội hỏng ngay từ đầu. All right, Than. In this part, I will give you a set of 30 practical interview questions in real cargo ship style. Angi nguồn thui cần thoa này, nó thúc trăng vai trash này, nuôi build si rod, isum such food, the so PMS, buffy up, I will keep it fully safety focused. We will concentrate on responsibilities, risk awareness, technical control, PMS records, and cross-department coordination. On a kong Theo Kishu Dugi Thartak Winangi. We will not go into dangerous operating actions, but into interview-style answers expected from a mature second engineer. Deck machinery trend tower hang .ted gaming. What does deck machinery normally include on a cargo ship? Deck machinery commonly includes cargo cranes, mooring winches, windlass where fitted hatch cover systems, and their associated hydraulic or electrical power systems. Deck machinery commonly includes cargo cranes, mooring winches, windlass where fitted, hatch cover systems, and their associated hydraulic or electrical power systems. Bungoka mai, and Gunsem Lungak power pack motor, pump, cooler, filter. From the engine point of view, I also consider the related power packs, motors, pumps, coolers, filters, piping, and alarms. As the second engineer, what is your main responsibility for deck machinery? My responsibility is technical monitoring, maintenance follow-up, condition control, alarm and protection readiness, and proper PMS documentation from the engine department side. My responsibility is technical monitoring,
maintenance follow-up, condition control, alarm and protection readiness, and proper PMS documentation from the engine department side. Direct operational use normally belongs to the deck department according to the vessel's SMS. Why must we clearly define what deck does and what engine does? Because unclear responsibility leads to missed maintenance, unsafe assumptions, poor communication and delayed response to defects. Because unclear responsibility leads to missed maintenance, unsafe assumptions, poor communication and delayed response to defects. Deck uses the equipment, while engine must ensure its technical foundation is healthy and reliable. What documents must you follow for deck machinery? For deck machinery, which documents must you follow? Follow the vessel SMS PMS, Maker's Instruction Manual, statutory or class-related requirements where applicable, and the vessel's division of responsibility. I follow the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, statutory or class-related requirements where applicable, and the vessel's division of responsibility. In interviews, I always connect my answer to these documents. What are the main technical groups you monitor in deck machinery? Into how many technical control groups do you divide deck machinery? Normally group them into power, hydraulics, cooling and filtration, structural integrity and fastenings, safety devices and alarms, and oil condition. Monitoring. I normally group them into power, hydraulics, cooling and filtration, structural integrity and fastenings, safety devices and alarms, and oil condition monitoring. Answering in group form shows that I have a management mindset. Why is housekeeping important around deck machinery power units? Housekeeping quan power units are deck machinery lugi quantum. What do you think? Many people underestimate cleanliness around deck machinery systems. And delay safe inspection, create fire risk, and poor access can hide defects, loose materials. Good housekeeping is important because oil contamination and delay safe inspection, create fire risk, and poor access can hide defects, loose materials. Good housekeeping is important because oil contamination PSC can judge the quality of management immediately from the cleanliness condition. Part B, cargo cranes. So, from the engine department point of view, what do you focus on most in a crane? I focus on hydraulic power units, motors, pumps, coolers, filters, piping condition, leakage, alarm and protection health, and gearbox oil condition wear, fitted. I pay special attention to early signs such as vibration, overheating, leakage, and unstable pressure. From the engine department perspective, those really are the key areas to monitor. Why are crane coolers and filters so important? Because hydraulic system reliability depends heavily on oil cleanliness and temperature control. Dirty filters and ineffective cooling can lead to poor response, overheating, and accelerated wear. Simply put, dirty oil and hot oil are the two fastest killers of a hydraulic system. Absolutely. Those are the main reasons we always keep an eye on them. What do you check on crane hydraulic piping? Check for leakage, chafing, damage, loose fittings, improper securing, hose condition where fitted, and any abnormal sign of pressure-related stress. A pipe may look like a small item, but if it fails during operation, the consequence can be serious. That's a crucial point to remember. Small issues can lead to big problems if not addressed in time.
Why do you check bolts and fasteners on cranes? Vì sao phải kiểm tra bolts và fasteners của crane? Kim Trabolt Ko Ve Jongyan, Tai Sao Van Quan Trong. Checking bolts seems simple, so why is it still important? Because loose mounting or structural fasteners can lead to vibration, misalignment, component damage, and unsafe operation. Em kong kan shen kong makonandui shulam bishbut and guana feng trio. Do not only look for looseness, but also for surrounding signs of abnormal working condition. What does abnormal vibration on a crane hydraulic pump mean? Rung bat thung a main hydraulic pump của crane có thể báo hiệu gì? New main pump qua crane rung bat thuong em hi tui jiugi. If the crane's main hydraulic pump shows abnormal vibration, what do you think of? Consider cavitation, misalignment, coupling issues, suction problems, internal wear, air ingress, or unstable loading condition. Or bagoma, rung theo suai kong maim no hairi kong tuning lu van nicht boot tetelen. With pumps, vibration rarely comes alone. It often comes together with abnormal noise and temperature. What safety devices are commonly fitted on cranes? Crane Thico coining safety devices now. Common crane protections include hoisting, luffing, and slewing limit protections, overload protection, automatic stop or interlock functions where fitted oil level and oil temperature alarms, and other maker-specific safety devices. Exact arrangement depends on the crane maker and vessel design. Ki Phong Van, Ngoi Tahoy, Crane Cone Hung Protection Now, M Noi Sao. In an interview, if they ask what protections a crane has, how do you answer? Common crane protections include hoisting, luffing and slewing limit protections, overload protection, automatic stop or interlock functions where fitted, oil level and oil temperature alarms, and other maker-specific safety devices. I will always add that the exact arrangement depends on the crane maker and vessel design. How do you speak correctly about overload testing in an interview? Overload testing Overload protection is not an improvised routine check. Jai la kau de maxine hut. M tra loi sao ve overload testing. This is one of the easiest questions to answer wrongly. How do you answer about overload testing? Overload protection is not an improvised routine check. It must be verified and tested only in accordance with the maker's manual, PMS, class requirements, and approved procedures. I must never describe overload testing as a routine act before every cargo shift. Why are solenoid valves important in crane systems? If there's our solenoid valves, quantum trong trunk crane. Solenoid valves are important because they control hydraulic actuation and directional functions. So loose mounting, or electrical connection, leakage, or delayed response can affect system reliability and safety. Solenoid valve. Solenoid valves, train crane, ko ji jang chu e. Why are solenoid valves important on a crane? Solenoid valves are important because they control hydraulic actuation and directional functions. So loose mounting, poor electrical connection, leakage or delayed response can affect system reliability and safety. I monitor both the mechanical and electrical sides of the solenoid valve. Why is gearbox oil analysis useful for cranes? Over SAR gearbox oil analysis UH for craning. It helps detect abnormal wear of gears and bearings at an early stage through iron content or wear particle monitoring, so maintenance can be planned before major failure occurs. Condition monitoring Oil analysis, sewer gearbox, crane Giup G Chu 2E. How does gearbox oil analysis help the 2E on cranes? It helps detect abnormal wear of gears and bearings at an early stage through iron content or wear particle monitoring, so maintenance can be planned before major failure occurs.
This is a very valuable condition monitoring tool. What does the second engineer focus on regarding mooring winches? Voi mooring winch, tui tap trung vaun hung gi. Regarding mooring winches, from what perspective do you look at them? I focus on technical readiness, including electric or hydraulic drive condition, leakage, overheating, abnormal vibration, alarm status where fitted, and maintenance condition of the system. I focus on technical readiness, including electric or hydraulic drive condition, leakage, overheating, abnormal vibration, alarm status where fitted, and maintenance condition of the system. I do not overstep into mooring operation because that belongs to the deck team's operational responsibility. I do not overstep into mooring operation because that belongs to the deck team's operational responsibility. Why is leakage on a mooring winch dangerous? Vi sao leakage o mooring winch ngai hiem. Why is leakage on a mooring winch dangerous? It is dangerous because it can reduce drive reliability, create slip hazards, contaminate the area, and indicate progressive seal or piping deterioration. It is dangerous because it can reduce drive reliability, create slip hazards, contaminate the area, and indicate progressive seal or piping deterioration. On deck, leaking oil also increases slip risk for crew members. On deck, leaking oil also increases slip risk for crew members. What are the main warning signs of a technically unhealthy winch? Dao hiu chin kua mot winch chotin tranqui tuot kong kuilagi. What signs on a winch make you suspect it is not technically healthy? Main warning signs are leakage, overheating, abnormal vibration, unusual noise, loose fasteners, poor brake-related mechanical condition within assigned scope, and repeated defects in PMS history. Main warning signs are leakage, overheating, abnormal vibration, unusual noise, loose fasteners, poor brake-related mechanical condition within assigned scope, and repeated defects in PMS history. I also look at history, because repeated failure shows that management has not addressed the root cause. I also look at history, because repeated failure shows that management has not addressed the root cause. Why is communication with the deck important when a winch defect is found? Viso fai thongten voi deck ki fatien defecto winch. If you find a winch defect, why must you communicate clearly with the deck department? Because the deck department uses the equipment in operation, and they must know any limitation, abnormality, or maintenance restriction that can affect safe use. Because the deck department uses the equipment in operation, and they must know any limitation, abnormality, or maintenance restriction that can affect safe use. Equipment with an unknown limitation to the user is very dangerous. Equipment with an unknown limitation to the user is very dangerous. So, how do you present mooring winch maintenance in an interview? Or, ki fong van, em trin bai bao tree mooring winch the now. Naon goi ta hoi bao tree mooring winch, em noing gan gon so cho ra chat hai fo mai. If someone asks about mooring winch maintenance, how do you answer briefly like a proper second engineer? Maintenance of mooring winches is carried out according to PMS, Maker's Manual, and vessel responsibility arrangement, with focus on drive condition, leakage control, fastener integrity, hydraulic or electrical system health, and proper defect reporting. Maintenance of mooring winches is carried out according to PMS, Maker's Manual, and vessel responsibility arrangement, with focus on drive condition, leakage control, fastener integrity, hydraulic or electrical system health, and proper defect reporting. Ku nine gun hung ku kwan li, ku ki tuat, ku ho so. This answer is short, but includes management, technical focus, and records. What is the engine department's concern regarding hatch covers? The hatch covers, engine department quantum ju gi, voi hatch cover, m quantum fan naun hat tu fi mai. Regarding hatch covers, what concerns you most from the engine department side? I mainly focus on the hydraulic power source, motor and pump condition, hydraulic pressure stability, leakage control, filter and oil condition, and system readiness where hydraulic hatch covers are fitted. I mainly focus on the hydraulic power source, motor and pump condition, hydraulic pressure stability, leakage control, filter and oil condition, and system readiness where hydraulic hatch covers are fitted. With other designs, I will follow the Maker's Manual and the vessel's responsibility assignment.
Why is hatch cover hydraulic leakage a serious matter? Or, vì sao ro đào tui luk qua hatch cover la van jing hiểm trong? Ro đào o hatch cover system ko ji nung hiểm trong. Why is hydraulic leakage in a hatch cover system a serious matter? Because it can reduce hydraulic reliability, contaminate deck areas, create safety hazards, and indicate deterioration of seals, piping, or fittings. Because it can reduce hydraulic reliability, contaminate deck areas, create safety hazards, and indicate deterioration of seals, piping, or fittings. Rodo akubuk na pem kon lam sau hinchan kwan li tau truok kengba surveyor. Leakage around hatch covers also creates a poor impression of ship management to port authorities and surveyors. If the pressure is unstable, what do you think of? I consider pump condition, internal leakage, air ingress, filter restriction, control valve condition, oil contamination, or abnormal loading in the system. I consider pump condition, internal leakage, air ingress, filter restriction, control valve condition, oil contamination, or abnormal loading in the system. Fluctuating pressure is often an early sign of an unhealthy system. Fluctuating pressure is often an early sign of an unhealthy system. Why must a hatch cover defect not be left until the next day to report? Because hatch covers are directly linked to cargo space integrity, weather tightness, operational readiness, and port work planning, so delays in reporting can affect both safety and operation. Because hatch covers are directly linked to cargo space integrity, weather tightness, operational readiness, and port work planning, so delays in reporting can affect both safety and operation. Not reporting a defect early only creates problems for both deck and engine departments. Not reporting a defect early only creates problems for both deck and engine departments. For a hydraulic system in general, what key points do you monitor? I monitor oil level, oil condition, temperature, leakage, pressure stability, pump and motor condition, filter condition, cooler effectiveness, and alarm status. I monitor oil level, oil condition, temperature, leakage, pressure stability, pump and motor condition, filter condition, cooler effectiveness, and alarm status. I always look at trends, not just one instant value. I always look at trends, not just one instant value. Why is oil cleanliness critical in hydraulic systems? Vì sao jo sach qua daurat quan trong voi hydraulic systems? And it reduces reliability of the whole hydraulic system and control components, valves, S2, seals, because contaminated oil damages pumps. Vì sao an kun hack oil cleanliness mai? Why do I keep emphasizing oil cleanliness so much? And it reduces reliability of the whole hydraulic system and control components, valves, S2, seals, because contaminated oil damages pumps. Dausaklanin kwathuilok kui. Clean oil is the foundation of a healthy hydraulic system. Why is temperature monitoring important in hydraulic machinery? Vì sao phải theo doi nhiệt jo trong hydraulic machinery? Theo doi nhiệt jo dao ko in gia gi. Why is hydraulic oil temperature monitoring important? Because abnormal oil temperature can indicate overload, poor cooling, internal leakage, contamination, or declining hydraulic efficiency. Because abnormal oil temperature can indicate overload, poor cooling, internal leakage, contamination, or declining hydraulic efficiency. Daunong kwasa keo jon hot suong va hebat jao lambes kem chak chan. If the oil gets too hot, viscosity drops and the system begins to work less reliably. What is the value of filter monitoring in hydraulic equipment? Viek theo doi, filters so gia, tri gi voi, thiet bi tui luk. So, why is filter monitoring so important? Because restricted or dirty filters affect oil flow, increase pressure loss, reduce cooling effectiveness, and allow system performance to deteriorate. Filter bentuong languin han, gian tiep quan hiu lui mangui ta hai jocho pump hoax valve. Dirty filters are often an indirect cause of many faults that people wrongly blame on pumps or valves. How do you use oil analysis in hydraulic or gearbox systems? Emsu dung oil analysis the new trong hydraulic hoac gearbox systems. Oil analysis giup em quan li thiet be the now. How does oil analysis help you manage equipment? I use oil analysis to support condition monitoring by identifying contamination, wear particles, and abnormal trends so I can plan maintenance before failure develops.
Vuad tui bay oil analysis la kong kun hin thay hong hok truok kino kurland. For a second engineer, oil analysis is a tool to see failure before it starts making noise. What is your best overall answer about deck machinery in an interview? Ko traloi tong the tot and hat kwaim ve deck machinery trung fong ben lagi. Alright, final question. If someone asks generally about deck machinery, how do you give a strong closing answer? Deck machinery on a cargo ship, including cranes, mooring winches, and hatch covers, must be technically monitored and maintained in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's manuals, and the vessel's responsibility arrangement. Deck machinery on a cargo ship, including cranes, mooring winches, and hatch covers, must be technically monitored and maintained in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's manuals, and the vessel's responsibility arrangement. From the engine department side, the key focus is hydraulic and electrical readiness, leakage control, cooling and filtration, fastener integrity, alarms and safety protections, and oil condition monitoring. From the engine department side, the key focus is hydraulic and electrical readiness, leakage control, cooling and filtration, fastener integrity, alarms and safety protections, and oil condition monitoring. Any abnormality must be reported promptly, recorded properly, and followed up through PMS and defect control. Any abnormality must be reported promptly, recorded properly, and followed up through PMS and defect control. CE Koi's quick closing summary for Tui Thong. Thon, Mnocho and Namchu P Ki Noive deck machinery. Thon, remember 5 P's when speaking about deck machinery: power, pressure, pipes, protection, particles. Power means the driving source and motor pump health. Pressure means hydraulic stability. Pipes means leakage and integrity of the piping system. Protection means limits, alarms, interlocks, and overload protections according to approved procedures. Particles means oil analysis and wear monitoring. Row Chief. Understood, Chief. MSE traloi theo huang trach niem ki thuat, condition monitoring, PMS, va foi hop voi deck department. I will answer from the perspective of technical responsibility, condition monitoring, PMS, and coordination with the deck department. Tot, vai la im jong noi jung chat kua mot do ekwan leroy. Good, that means you are speaking with the quality of a management level second engineer now.